ലക്ഷം കോടികൾ കൊള്ളയടിക്കാം കേരള മുഖ്യ കേട്ടോളൂ ഇല്ല ഇവിടെ നടപ്പില്ല This train will be a high-speed train that would bulldoze more than 20,000 houses. ഇത് കേരള ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിളിയാണ്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പാഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ എന്തിനാ വായുഗുളിക വായിക്കാനാണ്. There is trespassing without giving a notice and putting the stones inside. This is absolutely illegal. I really salute the K-Rail Protest Committee, which is a Mahasangham, and also the Women's Power, Bengala Shakti, Mahila Shakti, including Rosalind Philip and her daughter Soumya, who is Strongya. Friends, with thousands of protesters here, this has become an internal war. This is not Ukraine. This is Kerala. And Kerala is a bountiful and beautiful state. And hence this is the battle to save Kerala. To save Kerala's natural resources. To save 20,000 and many more families who might not have been brought to record. And this is to save our country from the high-speed development paradigm. We want development. Vikasanam Venam, Vinasham Venda. Vikasanam Venam, Vinasham Venda. Vikasanam Venam, Vinasham Venda. This is the slogan that was given. I remember we were here protesting against the highway. A small little bountiful state of yours which is facing floods, which is facing landslides in the Western Ghats. All of this should be stopped if we have to save life, as the constitutional right to life and livelihood is granted to us by Baba Sahib Ambedkar and the forefathers of the Constitution. But today we know that it is the neoliberal policy that is bringing in the projects like the K-Rail or the bullet train. Both are more or less the same. And still, the destruction that would take place in Kerala would be much more than in that part of Maharashtra where Shashikant Bhai, Kaluram Dodhreji, the Adivasi leaders and the Adivasis themselves are fighting the battle with the support from the left front leaders there. It is very unfortunate that after the floods and after the devastation of Western Ghats, Kerala government, we expected to review the development paradigm. I remember Umen Chandiji is here when Arampulla airport was challenged and questioned by Sugatha Kumari and all of us, including Mr. P. Prasad, who is the agriculture minister today. That was withdrawn.
And this is the democratic right. The people who are questioning KRail have a right to be heard. They have a right to have the dialogue. But what we hear today, when we expected Pinarayi Vijayanji as a leader of the left front to have a dialogue with us here, as we sent him and his secretaries a letter yesterday evening, we come to know that he has gone to meet Mr. Narendra Damodar Das Modi. Do they have the same development vision? We want to raise this question. Because on the platform of the people's movements, we have been with all secular forces, not as political parties, but their friends of farmers, laborers, workers, all of them who are challenging the development paradigm based on globalization, liberalization and privatization. But here, the KRail with JICA, the bilateral agency of Japan, costing more than 1 lakh to 1.25 lakh crores, is going to be not just wasteful, but financially non-viable project. And hence, just as some of the projects of JICA itself, in Japan itself, have failed, this project is also going to be proved as a failure and nothing less than that. It is also known to us that when this 530 kilometers, I salute the 60 representatives under the leadership of Mr. Rajivan, Mr. Baburaj and others, who have come through from Kasaragod to Trivandrum. This train will be a high-speed train that would bulldoze more than 20,000 houses. That will bulldoze the wetlands and the agricultural lands up to 110 kilometers. And that would certainly block the waterways beyond what has already happened in the state of Kerala. At least out of the floods and the destruction caused by not just one Mullaperiyar project, all the projects including Idukki need to be reviewed, and the natural flows of rivers and waters must be promoted. Instead, if this KRail is going to have the 2 blockades on both sides of the embankments, which will have 25 meters to 10 meters as a pyramid, what will happen? The rain may go above that and then climb down and climb up, but the lines, once destroyed to the ground level, cannot be revived, and that is why the people are protesting and fighting the battle. The water logging that would lead to salinization, that would lead to impact of various kinds, which are not even studied. It is shameful for us, because we all who are fighting the battle to save environment, save natural resources, having faced pandemic because of lack of oxygen, and having heard Mr. Modi ji going to Glasgow and saying that carbon emission will be zero by 2070. On the other hand, these kinds of projects are taking a toll of nature and people also. And hence, this is profit over people. This is kind of a prestige issue that becomes for some politician, but that cannot be acceptable to us. We know that the EIA genuinely looking into the geotechnical investigations, the hydrological studies, impacts on the land and wetlands. We just celebrated day before the World Water Day, but nothing of that sort has happened in the case of KRail. And we know that the land acquisition, which has to take place as per the 2013 Act, while drafting that Act and finalizing that, Vasudev Acharya and the CPM leaders also were with us, and that was following Nandigram. But today, what would happen? Do they want to push KRail towards Nandigram path?
it is a question as to what paradigm we will accept and we will not. We know that the social impact assessment needs to be taking place. But what is that social impact? It is not just on those whose houses will be gone. All those who will fall in the buffer zone where no progress will be permitted. And all those who will face various kinds of impacts on their lives and livelihoods will also have to be taken into consideration. Has social impact assessment taken place? Has social impact assessment process carried out with involvement of the Gram Sabha? Is there any plan for rehabilitation? No. Without all these legal mandatory processes, when the stones are put, this is really nailing the lives of people who are and who will be affected. And that is why it is Rosalind Phillip and all her women force with that small little Soumya have had to fight the battle with the police. It is shocking to us because Left Front has been promoting and strongly asserting democratic and human rights on the forum like the Sanyukta Kisan Morcha, where we all have seen Comrade Hanan Maulaji, Comrade Davleji, Comrade Krishna Prasad, Comrade Biju Krishnan. And therefore I have appealed to their hearts to really look into every aspect and every issue related to KV. If they oppose the bullet train in Maharashtra, they must oppose KV in Kerala as well. We know that Modi ji does not consult his ministers. And today, that is why probably that Pinarayi Vijayan has not accepted the position of the central government that is declared through Mr. Ashwini Vaishnav, the railway minister. So can Modi ji take a decision without consulting and without following the conclusion drawn on financial non-viability by the railway minister himself? Why has the chief minister gone straight away to meet Mr. Modi? And why were the members of parliament from Kerala not given a hearing, which is what they are demanding, but given lathis and charged them with force? This is unacceptable. This is condemnable. We know how Delhi police behave, but Pinarayi Vijayan ji could have stopped Delhi police from beating the members of parliament from Kerala itself. And that is democracy, which we have to struggle to save. We know that Mr. Alok Kumar Verma, one of the consultant chief engineer, has clearly brought out the facts about the pre-feasibility, feasibility and the DPR. And when there are differing facts in these three basic documents, how can and what is it that we can believe in? We know that the DPR is too weak. Even when the soil, 91% of area has a weak soil, which will require much of the underground support, and that cost is not included. I will tell you, underneath the Narmada Dam of Sardar Sarovar, 2 million tons of iron and 2 million tons of cement are put, and still there are earthquakes and earthquakes taking place with the epicenter at Narmada Sardar Sarovar project. Nothing of this sort is announced and brought clearly into the DPR. They are saying that this is a financially viable project. Who will pay the cost? If 51% of shares belong to the state, 49% belong to the center. So center also has a right. Unfortunately, this time we have to depend on the center's position, which has been pushing the special economic zones, the industrial corridors, bullet trains, mega cities and whatnot.
But today the central government minister is saying that this is not financially viable. And when the chief minister of Kerala takes a position that no, we will increase the toll and accumulate wealth, let him answer it whether the people are agreeable to increasing the toll amount. I know that he is saying that much of minerals, minor minerals they are with major effects, like the crushed stones, will be available for building embankments and whatnot. Let Mr. Sridharan, who was behind the metro being pushed, answer the question. But we know that the Adani for Vizhinjam port is not getting these stones and the minerals. Where will it come from for K-Rail? But the first and the foremost, if JICA itself gives the loan, do we want the state of Kerala to be further indebted? Do we want the state of Kerala to be further indebted? No. You already are indebted with 3 lakh crores and more of the loan that it is on the map, on the matha, on the heads, on the shoulders as a burden of every citizen of Kerala. So why this project, first of all? Do we want the development at a speed where the nature and the people, lives and livelihoods will be destroyed? The nature cannot tolerate it anymore. And hence, even the youths like Greta Thunberg have had to say during the Glasgow Convention that we want degrowth. I would say that we don't at least want high-speed rail. We want a slow speed but real development and progress of the railway, our public sector enterprise. While railway is given to Adanis and so many projects and ports and airports are given to the same crony capitalists, we have to save railway and we have to save Kerala both by allowing the progress of railway further, but not through privatization, not by emptying the state exchequer of the central government, nor emptying the state exchequer of the Kerala government. And hence, it is the economic, social and democratic political impact that is not yet studied, and still there is trespassing taking place. When last time we went and saw the houses in Calicut, beautiful houses built with the whole lifetime's earning, even by women like Rosalind G. And there is trespassing without giving a notice and putting the stones inside. This is absolutely illegal. Even under the 2013 Act, drafting in which we were sitting because Jairam Ramesh was the minister and he was democratic in every process of formulating every law. We salute him. But there is no environmental or ecological vision today, and there is no democratic due process of law followed in any project in India. And that is what we challenge. We challenge the fact that the center had given in principle consent for a pre-feasibility study. That itself was the first step that was wrong. But even after that, it was left to the Kerala government, the people's representatives, elected ones and the non-elected ones, who are the real representatives in the people's movement. They had to be consulted, and their decision, your decision, should have been respected. But this did not happen in the highway project, and this is not happening in the case of K-Rail project. And that is why we have to be here. We know that even the EIAs are not conducted according to law. SIAs, social impact assessment, is not conducted according to law. And hence, not just those formalization and assessments, but we want the people's rights and people's vision to be protected. And that is why we remember Gandhi. The Gandhi statues might have been broken, but his vision cannot be sidelined.
I have heard comrades talking during the farmers' movement that we have to follow the path of Gandhi, and we have been following the path of Gandhi. We have also been following the path of Baba Sahib Ambedkar and Shahid-e-Azam Bhagat Singh, because all of them were for non-violence, and they wanted non-violence to be taking development on the real path of sustainability and justice. Exactly the opposite is happening. This is all a game of money playing and market. But these elitist projects benefiting a handful of elites, they cannot be 80,000 passengers. Absolutely a false figure which can be demolished by Shashikant Sonawane with comparing it with the bullet train figures. So I would only say that with the false statistics, without the scientific basis of studies and investigations, and without the proper consents from the authorities and also the final consent by the court, because court has not said that do trespassing, go into the houses, put up the stones, and if the women protest, bring in male police and catch hold of them, but don't file any FIR, even if the complaints are filed. When this is happening, I don't think any judiciary can also approve this. If not today, tomorrow, you will have to take up the legal and the mass battle, and you will win it. I only say that all their claims of resettlement and rehabilitation cannot be based on cash compensation. The cash doesn't matter. What matters is the continuity of life. What matters is the community life that can only decide what is really truthful, simplistic, self-reliant and sustainable just path of development. And that's why your struggle is not to save yourself, not only to save Kerala, but it is also for saving nation. So save India, save Kerala. That is the slogan. Desh bachao, desh banao. Desh bachao, desh banao. I therefore appeal again from the bottom of my heart, knowing very well that Pinarayi Vijayanji does not like to have a dialogue with the people's movements. But I appeal to the members of the Politburo. I appeal to the all representatives of left front and the opposition parties, who have always had a dialogue with us, even as late as at 10 o'clock in night during tsunami times, when we came from Tamil Nadu after a few days' work, and then went to Kollam, and then reached Trivandrum. Mr. Umen Chendi was the Chief Minister who had a dialogue with us that late hour of night. Now this is what we want as politics, and if the politics is taken into wrong and different direction, then it is the people's politics that will win the battle, as the farmers have won it, and still the movement continues with the farmers, workers and all those who are affected by the anti-development and anti-national projects like K-Rail project. So I salute you all, those who are leading the Mahasangham, for really taking up the Jana Shakti and Janakya Samaram ahead, and hence say Vende, Venda, Vende, Venda, Vende, Vende, Venda, Vende, Venda, Vende, Venda, Zindabad. The inauguration has already taken place when the procession started on the 1st of March, but the next phase of this Samaram must be taken ahead with the leadership that has full support from a very sensitive members of parliament, members of assembly, but also members of the communities that are from Kasaragod to Trivandrum. Thank you so much. സമര സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ച ആക്ഷൻ
കൗൺസിലിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, രാഷ്ട്രീയമായ വേർതിരിവില്ല, സാമുദായികമായ വേർതിരിവില്ല. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോരാട്ടമാണ്. അത് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്ന നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട്, കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഞാൻ സമരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ തുടർച്ചയായി നടക്കുക. തട്ടപ്പീടിക, കാപ്പിന്റെ പീടിക, അവിടെ ഞാൻ പോയിരുന്നു, സംസാരിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി മാറ്റിവെക്കത്തില്ല. ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകർത്താവിന് ചേർന്ന വാക്കാണോ അത്? മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വേണേ മാറ്റിവെക്കും. ജനങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറ്റില്ല. അത് അദ്ദേഹം പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ആറന്മുള വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അവിടെ സമരം വന്നു. UDF ആണ് അധികാരത്തിൽ. ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എയർപോർട്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്ന് ഗവൺമെന്റിന് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെതിരായി സമരം വന്നു. സമരക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ യോജിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി. ഒരു വിധത്തിലും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അത് പിൻവലിച്ചു. അന്ന് ഞങ്ങൾ പിൻവലിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ പദ്ധതി മാറ്റിവെക്കുന്നു. അത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന് ഒരിക്കലും അപമാനമല്ല, അതൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു റെയിൽവേ ലൈൻ എന്ന ആശയം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്താണ്. അദ്ദേഹം അത് DMRCക്ക് റിപ്പോർട്ടിന് അയച്ചു. DMRCയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ UDF ഗവൺമെന്റാണ്. അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത ഒരു പ്രപ്പോസൽ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ള സ്ഥലം അക്വിസിഷനെ കുറിച്ച്, ജലാശയങ്ങൾ പൊക്കിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, സ്വയം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച്, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതിഷേധം വന്നപ്പോൾ അന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കേട്ട് മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒരു വിധത്തിനും യോജിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണോ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലൊരു പുതിയ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നു. പ്രധാനമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് അനേകായിരം ആളുകളുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടും. അനേക ഏക്കർ സ്ഥലം ഇവിടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് യോജിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവിടെ നികത്തേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ ബാധ്യത വരും. വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു വേഗത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്ന റെയിൽവേ എന്താ ഇന്നുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പുതിയ ട്രാക്ക് ഇടുന്നില്ല. പുതിയ ട്രാക്കിലൂടെ വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതിന് ഇവിടെ 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയാകുമെങ്കിൽ 20,000 കോടിക്കുള്ളിൽ വരാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. അന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഡബിൾ ലൈനായത്. ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തു. ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവനന്തപുരത്തിന് 3000 കോടി താഴെ വരത്തുള്ളൂ. ആ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കണ്ണൂർ വരെ 20,000 കോടി രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ 5% മതി. എന്താ നിലവിലുള്ള ട്രാക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് വളവുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ട്രെയിൻ പോകത്തില്ല. അവിടെ ആ വളവ് നിർത്തേണ്ടി വരും. അത് മാത്രം
അല്ലാതെ റെയിൽവേ ലൈൻ പുതുതായിട്ട് ഇടുന്നില്ല. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ നവീകരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരും. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബോംബെ സബർബൻ റെയിൽവേയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കരാർ, കേരളത്തിന് 51%, ബോംബെ സബർബൻ റെയിൽവേന് 49%. അവരുടെ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ MD അങ്ങനെ സംവിധാനവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് ഉയരുന്ന ശബ്ദം ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല, ഇത് സമുദായമല്ല, ഇത് കേരള ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിളിയാണ്. അതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടെ നേതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ദൃശ്യമായി ഈ സമരത്തിന് ആവേശം നൽകിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവരിതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. All the struggling communities, comrades, brothers, sisters, respected ex-CM Oommen Chandy ji, and one of the major face of agitations in India, Medha Tai. I am here to express not just my solidarity or support to the anti-Kerala agitation. I am here to declare that the Adivasis, farmers, peasants, youngsters, women of Palghar district in Maharashtra who are fighting against the Mumbai-Ahmedabad bullet train are also equally part of this anti-Kerala project. We are very much part of this agitation because the basic question is, who needs bullet train? Nobody is answering this basic question, and we have been asking this question to our Honorable Prime Minister, who happens to be Narendra Modi. We have been asking him, why do we need bullet train? There is no answer. We have been asking, why you want high-speed railway train project as a separate project, when our Indian railway engineers have developed Vande Bharat train which runs on our Indian railway track. There is no need for any other land acquisition. മാർച്ച് 1-ാം തീയതി കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച സമരസമിതിയുടെ കൺവീനർമാരായ ശ്രീ രാജീവനും ശ്രീ ബാബർ നയിക്കുന്ന ഈ യാത്ര സമാപിക്കുകയാണ്. ഈ സമരജാഥ സമാപിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സമരമുഖങ്ങളാണ് കേരളം തുറക്കുന്നത്. ഈ കേരളയിലെതിരായ സമരത്തിന് ഒരു പുതിയ രൂപവും ഭാവവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. കേരളം ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത അതിശക്തമായ ജനകീയ സമരമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയും വരവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ജനവികാരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ ഇനിയെങ്കിലും കാണിക്കണം. അദ്ദേഹം പറയുന്ന UDF വികസന വിരോധികളാണെന്നാണ്. അവരാണ് വികസന വിരോധികൾ. ചരിത്രം ആരും വിസ്മരിക്കരുത്. കേരളത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ വികസനത്തെയും എതിർത്തവരാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പിണറായി വിജയന്റെ പാർട്ടി. കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു, തട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചു. പ്ലാറ്റ്ഫോമും തട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചു. മെട്രോയ്ക്കെതിരായ സമരം, വെള്ളത്തിനെതിരായ സമരം, ഓരോ സമരമുഖത്തും CPM വികസന വിരുദ്ധമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ വികസന മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഉണ്ടായത് UDFന്റെ ഭരണകാലത്താണെന്ന കാര്യം ദയവായി മുഖ്യമന്ത്രി വിസ്മരിക്കരുത്. എന്നേക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. ഇനിയും സമയം വൈകിട്ടില്ല. ജനവികാരം മുഖ്യമന്ത്രി കാണണം. ഐതിഹാസികമായ സമരയാത്രയുടെ സമാപനം കുറിക്കുന്ന ഈ സമര സംഗമത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ച കാൽ അതിശക്തമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള UDF നിങ്ങളോടൊപ്പം അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാനുണ്ടാവും. കേരള ഈ സിൽവർ ലൈനിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ മേധാ പട്കർജിയും ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി വന്നപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ അവർ ഈ സമര രംഗത്തേക്ക് വന്നതവർ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അവർ? മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ അവിടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എതിർക്കുന്നു. ഇവിടെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഈ സിൽവർ ലൈനിന് വേണ്ടി പിടിവാശിയോടുകൂടി ദാർഢ്യത്തോടുകൂടി സമരരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മുംബൈ ഒരു വ്യവസായ നഗരം, അഹമ്മദാബാദ് അതുപോലെ. മുംബൈയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് അതിവേഗം വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് അതിവേഗം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമെന്താ? കാസർഗോഡ് വ്യവസായ നഗരമാണോ? തിരുവനന്തപുരം വ്യവസായ നഗരമാണോ? കാസർഗോഡ് നിന്ന് 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പാഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ എന്തിനാ? വായുഗുളിക വായിക്കാനാണോ? 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമെന്താ? വായുഗുളിക വായിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ അതിനുവേണ്ടി 2 ലക്ഷം കോടി മുടക്കി ഒരു പദ്ധതി. അതിന്റെ ഫലമെന്താ? ഇവിടെ 1 ലക്ഷം ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച് വഴിയാധാരമാക്കി അവരുടെ വീടുകൾ, അവരുടെ വസ്തു ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ജനദ്രോഹ സമരം, ജനദ്രോഹ നടപടിക്കെതിരായിട്ടാണ് കേരളയിൽ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി ഈ സമരരംഗത്ത് വന്നത്. ഞാനൊരു വാക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചാണ് UDF ഈ സമരരംഗത്തേക്ക് വന്നത്. ഇത് വിശദമായി പഠിച്ച് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം, സാമൂഹ്യ ആഘാതം, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതിശക്തമായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളയിൽ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമര സമിതി ഈ സമരം ആരംഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനകീയ സമര സമിതിയും UDF-ഉം തോളോട് തോളം ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ സമരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം മുന്നേറും എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് അവിടെ ഇട്ട സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിയാൻ പോയി. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും ഞങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണ്. സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിയും. അതിന് ശിക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ, അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത്. നിങ്ങൾ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കേരളയിൽ വിരുദ്ധ സമര ജനകീയ സമര സമിതിയോടൊപ്പം ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ടാവും. ശ്രീമതി മേധാ പത്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമരമല്ല. ഇത് മാനുഷികമായ ഒരു പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ്. കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ദുഃഖത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും സമരമാണ്. കേരളയിലെ കമ്മീഷൻ റെയിൽ എന്നൊക്കെ പേര് ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് കണ്ണീരിന്റെ റെയിലായി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ്. സമരരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രലോഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പല ദിവസങ്ങളിലായി പറഞ്ഞതെന്ന ഈ സമരം നടത്തുന്നത് തീവ്രവാദികളാണ്, ഈ സമരം നടത്തുന്നത് വികസന വിരോധികളാണ്, ഈ സമരം നടത്തുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളാണ്. സ്വന്തം ഭൂമിയും വീടും ഈ അനാവശ്യമായ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് സർക്കാരിന് തീരെഴുതി കൊടുക്കാത്തവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീവ്രവാദികൾ, വികസന വിരുദ്ധന്മാർ, രാജ്യദ്രോഹികൾ ഈ വിശേഷണത്തിനെല്ലാം ചേരുന്നവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാരൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ UDF പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അഭിവാദനം.